Hello, midofo. Mr. Kameho, na yenye one of the popular dishes you find in Ghana, Anwa. Ne say aduane we no obi no we aka na se how pa na wote benwa. Boboa ho ne di recipe achi na ye aduane we na wo ho obete kokoko na wo bo upuno. Hello, welcome back once again. I am Obabefia, Odofu Nuya Baba Kope. Me ma batan nyina akwaba weekend mu amo ware mu afi na mo bobo amo ho an adwuma ne de enyemre kra nanso yen ya yetimi ayi nti enimse mo betumi ayi ene ye ba be ya anwa mo nti di kan no ye sorted beef ena ye ne na ya cheso kama anwa no depending on the quantity of your rice no na we use we asantemo na wo hwa me dey food cover no awahye ne kama you will how to wash your local rice to get rid of all the tiny stones ebema waduana aye kama na we ne so se me dey food net no wahye enkete pa na ebubu no free mu nti emane meta bebre sebe ya ebia nsu kakra bi kan ho na akeka bom debi inti se wo behwa ye chije ne beef no so saa na ye de mo na gum ne ya chekakra na eja ya mane nsu ne akata so eya na wosusu nsu no emben ya na wo de bi aka ho emu bia wo penso wo betum ajuso inti ya hase no obatan mi ni somfo na me blender di makagina mu ewo bibia me ye aduane me ba hye mechiu inti imagine afi na me bekoto atwi makwa enye easy emame akora bi amakowo no so pa wo pesun no obi kura je na onko akora nti obi kura mesra me ohuni pa obi sun nti da bia wo hye mechi nti se wunya ni se ya na chese wo de blender ne ya wo ho mehwe anye nsu aye kama se be ya obetimi yusu edi bibia oya fantos ne di kan gu ase na emfa nsu bia enwu nti misro se wuni blender ketwa bi se ya bobosia ne kopi bito so wo bi nsu so afa try hwe na de ebeye no nja ye comment comment section ho nti yemu no na aben no nti unua me pa bode ahaban bi wo me garden ni mu nani eja me serve abusua kama nti wo hwa get together enyina ye bedi abom nti me nya trace ya ne nkuku no kra no aye simple me bode ahaban twetwena ya me bunsu egu so me na me kono me da se pass o hwe me ahobrase mu a brameni ni na me se wayo oba kama onu futuatua ho anyame aba wo be de hia ne so obehwe ho so yi kakra obenyu obi ama na so mu a obeboa wa brabo mu na waboa wo na wo manso so entoto wo ho ase. Don't tolerate abuse from anybody because you are beautiful.